This is a podcast concerning the International Film Festival Rotterdam, Chat Cinema, of course. And I'm talking to the director of a movie I really, really like called Pebbles. It's really, really fantastic. Okay, so I'm going to ask you. I'm sorry. Introduce yourself. Hi Vinod, introduce me. எப்படி நான் சொல்றது ஓகே என் பேர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வினோத்ராஜ். ஆனால் அந்த பெபிள்ஸ் படத்தோட டைரக்டர். ஸோ இதனோட டெபியூட் ஃபிலிம். அங்கே இருக்க மக்கள் இதை பார்த்துட்டு ஒருத்தவங்களும் இப்போ நல்ல கமெண்ட்ஸ் வருது. அதை கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா இங்கே நம்ம ஒரு படம் எடுக்கிறோம், அது குளோபலாக கனெக்ட் ஆகுமா இல்லையான்ற ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் மூலியமா வந்து வர தகவலாம் கேட்கும்போது ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கு, ரொம்ப எனர்ஜியா இருக்கு. தேங்க்யூ. Okay, he started off with his greeting in a traditional way, Vanakkam. That's the Tamil way of greeting a person. And he is Vinod Raj, the director of the film, the writer and the director of the film. And he's really excited and glad to have his film at International Film Festival of Rotterdam. And most importantly, he was very curious to know how the film will be, will reach the audience and connect them emotionally with this story of the film, and with the kind of response and the reviews that he has been getting from overseas as well as the audience who has seen the film, it's really overwhelming for him, and he's really glad about that. And thanks for thanks on behalf of the team as well, the producers and the crew as well. Yeah, they all deserve credit. Thank you, Vanessa. It's fantastic. Okay, my first question. Okay, your background is not the classic cinema study background. Your background is a little different. You took a different route. So can you tell us about that route? Can you tell us the way you became a film director and how you got into the film business? வினோத்ராஜ், நீங்க ஒரு யூஷுவல் சினிமா பேக்ரவுண்டு, அந்த யூஸ்வலா எல்லாரும் வர மாதிரி வரல. நீங்க ஒரு டிஃப்ரெண்டான பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க. உங்களோட ஜேர்னி இன்டு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி, உங்க சின்ன வயசுல இருந்து எப்படி நீங்க வந்து இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்தீங்க அப்படிங்கிறது உங்க ஜேர்னி. பெரிய கதையாச்சே அது. லாங் ஸ்டோரி actually. Whatever you've seen it on the IFR website is quite less actually. At an early age of 8 or so, like he had to quit his school class. He has to drop out of his class owing to poverty. So to overcome the financial difficulties that he had at his home, he worked as a laborer in a textile factory right from his age of 8 till 18 or so. Then he moved to Chennai and he was working on a roadside DVD shop. So there he had acquaintance with people working in the film industry, and gradually he had contact with couple of directors, and he eventually joined with them as an assistant director. He worked in a couple of films as an assistant director, and then moved to work as an assistant in a postmodernistic theater troupe, where he worked for about a year or so. During that time period, he started making his own short films, and gradually, like he started writing the script, and finally he decided to make it, and the Pebbles is here for you to watch. Okay, congratulations. All right, my next question. You took a chance because you're a new director, and you also hired 2 new people to cinema, the lead characters. Now that was a big chance. That was really, that's really a bold move. Now why did you do that? Okay. நீங்களும் ஒரு புது டைரக்டர், அது தவிர்த்து நீங்க புதுசா 2 ஆக்டர்ஸ் வேற எடுத்து ஆக்ட் பண்ண வச்சிருக்கீங்க. இது ஒரு பயங்கர போல்டான ஒரு மூவ். இதை ஏன் பண்ணீங்க? அது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? என்னன்னா நம்ம யூஸ்வலா பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தோடனே ஒரு கதை ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சோன்னே சரி இவங்க இந்த ஆர்டிஸ்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும், இந்த ஹீரோ பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். அதை யோசிச்சுட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்கிரிப்டை நம்ம எழுதப்பட்டே இருந்திருந்தாலும் நம்ம அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் போய் டிராவல் பண்ண அந்த ஊர் மக்களே இதுல ஆக்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ அப்போ நான் வந்துதான் இவங்க 2 பேர்த்தையும் நம்ம பிக் பண்ணோம். அவங்க அதான் அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னா அந்த கேமரா ஃபியரை மட்டும் நம்ம போக்குறதுக்கு தான் சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருந்துச்சு. அதை என்ன பண்ணதான் இவங்க 2 பேர் இல்லைன்னா ஒரு 3-4 டேஸ்லேயே ஷூட்டிங்கே ட்ராப் ஆயிருக்கும்.
அந்த மாதிரியான ஒரு அதான் இவங்க இவங்க ஒரு நாள் இவங்க நடிக்கிறத பார்த்துட்டு திரும்பி வந்து ஃபுட்டேஜை போட்டு பார்க்கும்போது தான் ஓகே நம்ம கரெக்டாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்படியாவது படத்தை முடிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஹோப்பே கிடைச்சிச்சு. டெஃபினட்டா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட் நம்ம இங்க இருந்து கூட்டி போயிருந்தா அங்க இருக்க அந்த வெயிலுக்கும் அங்க இருக்க அந்த வெப்ப காத்துக்கும் ஒரு இங்க இருந்து நம்ம ஒரு சிட்டில இருந்து அந்த வில்லேஜுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட கூட்டி போய் கண்டிப்பா அந்த படம் சாத்தியமே கிடையாது. அந்த ஊர்ல வாழ்ந்து அந்த ஊர்ல உண்மையாவே டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களை வச்சு இது பண்ணனாலதான் நம்ம வந்து இது ஈஸியா இருந்துச்சு. அதுவும் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் தான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துச்சு, இவங்களை வச்சு நீ பண்ணு அப்படின்ட்டு. Okay, like any other writer and filmmaker, like after writing the script, they would have thoughts about some professional artist. But then, as the days went by, he believed that people who live in that locality would be able to reprise and bring out the emotions that is actually written in the script. So he started looking out for actors belonging to that locality, and that is how he got the actors on board. The father character, Mr. Karutadayan, he's a known acquaintance to him who's from that particular locality, and he was also part of the theater troupe that he was working in. So he initially approached him and brought him on board. And secondly, he was looking out for this child actor. He auditioned about 70 odd kids, but then he wasn't convinced with those kids because they couldn't bring out the emotions as he wanted. Then he fine-tuned his search for the kid in a way that he was looking out for families, dysfunctional families where a father is abusive, and where there is a lot of pain in real, so that the kids in that family who undergo such pain. So he was just looking out for such families and such kids. So whilst looking out for that, he found this little boy, Chelapandi, like who was acting like a adult, consoling his mother at a very very early age of 7 years or so. Like he started consoling his mother, taking care of his mother, when talking to her, when trying to calm things down, and taking care of his younger sister as well. So he was initially he was impressed with that kid who played the role. His name is Chelapandi. At first instance, he was very much impressed with that kid, and he brought him on board. And when he got to know about the kid's real life, his real life was much more painful than what is actually on the script. So he was able to emote it quite easily. He was able to relate to situations. He was able to relate to the emotions in the script. So he was able to bring it out. But then the real challenge started when the camera was placed in front of them, because as for any, even for a professional artist, at times the fear of the camera is always there in the mind. But then these people are debutants, and they had that fear. So the challenge was to get rid of the fear for them about the camera. So they started working out on rehearsals and repeated rehearsals for both the actors, and finally they managed to get the fear out. Secondly, having a professional artist come there and act in such an environment, the kind of weather that's there is like, it's like 40, 42 plus degrees. And they had to walk barefoot. Yeah. And the film has to be shot between 10 to 3, morning 10 a.m. to 3 p.m. So that is what the plan was. But people from the city or professional artists really can't handle that kind of a pressure. So he was looking out, so these two people were from that particular locality, and they were living that life. So it was quite easy for him to pick these two and make them to act, rather than bringing a professional artist and make them to act. So somehow the challenge was overcome by repeated rehearsals, and the kind of environment that he developed within the crew made them comfortable. And finally, like despite being having a debutant cinematographer and debutant editor and debutant actors, debut actors, like he was able to manage it, with the support of the entire crew. Fantastic job. Okay, now here's my next question then. Yeah. Your first film, and you chose to center it around such an unsympathetic character. Why did you do that? Normally, we want to have a sympathetic character as a calling card, but
Your character was very, the father, he was very unsympathetic. You downright hated him. ஓகே. இந்த உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படத்திலே ஒரு எப்போதுமே எல்லாருமே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் படத்துல ஒரு கருணையுள்ள கேரக்டர்ஸ் தான் எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் படத்திலேயே அந்த அப்பா கேரக்டர் வந்து ஒரு கருணையற்றவனா நீங்க போர்ட்ரே பண்ணியிருக்கீங்க. அது ஏன் பண்ணீங்க? அது அந்த அந்த போல்ட்னஸ் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு? இல்ல இல்ல அது என்னன்னா அது எனக்கு அதுக்கு கருணையற்றவன் அப்படின்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. அவன் வந்து கர்ணம் இருக்கு அவன்கிட்டயும். அதனாலதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைலாக்கே வந்து உனக்கு என்ன பிடிக்குமா உங்க ஆத்துல பிடிக்குமான்னு கேட்கிற அர்த்தம் வந்து என் மகனுக்கு என்னையும் பிடிக்குமா அப்படின்றது ஒரு அர்த்தம் தான். ஸோ கர்ணம் இருக்கு, அங்க இருக்க அட்மாஸ்பியர், அங்க இருக்க அந்த அங்க வேற எந்த சர்வைகளுக்கும் வேற ஒண்ணும் இல்லாம இவ்வளோ அந்த நெருக்கடியா அந்த அந்த வெயில அந்த இதுதான் அந்த 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 ஹீட் தான் அவங்க வந்து அப்படி வச்சிருக்கு. அது வந்து ரொட்டீன் தான். அது வந்து கருணையா அது என்னன்னு தெரியல. பட் நான் கரெக்டா சொல்றேன்னு தெரியலனா. ஆனா எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னா அவன் அதான் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலு. அதை வந்து நம்ம அவங்க நல்லவங்க கெட்டவங்கன்னு நம்ம இது பண்ண முடியல. அவன் அப்படிதான் வளர்ந்துருக்கான். அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ட்ட வந்து அவன் வந்து டெஃபினட்டா அவன் வந்து செல்லப்பாண்டி வளர்ந்தானா சேஞ்சஸ் இருக்கு. அவன் சிஸ்டரை வந்து அவன் வந்து இது பண்ணிக்கிறான். டோட்டல் ஃபேமிலி நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்குறான். அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ரிவெஞ்ச் பண்றான். ஸோ இந்த மாதிரி இது இருக்குல்ல, அது அங்க இருக்க அட்மாஸ்பியர் தான் காரணம் நினைக்கிறேன். பர்டிகுலரா நம்ம அவனை ஒருத்தன் நம்ம சொல்றது எனக்கு தெரியல. அங்க இருக்க சுத்தி என்வரான்மெண்ட் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நான் அது வந்து அவனை போர்ட்ரேட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். எப்படியாவது சொல்லி கரெக்டா. Okay. While writing the script, like this character, the father character, though he is abusive and seems to be unsympathetic, uh, he has a little, he has his own, a sympathy deep inside. Because in the first dialogue of the film is to the kid by the father, where he asks whether you like your mom or me. Like he believes that his son would like him. So he deep inside he has that empathy and insight. But then the environment where he is brought up from, the livelihood that he is surrounded with, the frustration that he has on his surroundings, and the wrath of the son, uh, all these things actually has changed the behavior of that father character. So that is how these people are. I mean, the people living in these terrains like are of two opposite extremes. They would be extremely aggressive. At the same time, they would be extremely lovable. So that's the kind of these people are, like and the director believes that the characteristic and the behavior of an individual is very much determined by the time and space, uh, and the surrounding and the environment where he lives in, or where he is currently residing in. So that is how this character was sketched on. And the father character has could seem to be abusive, but over the period, like his rage actually gradually tones down a bit. When he comes to his house, the walk actually has toned down this entire rage. Right. And when he reaches the house, on seeing the water, he just gulps it, and just looks at the food and then just grabs it in his dish and starts eating it. And that is how he is, like wouldn't call so unsympathetic, but uh, it's the surrounding and the environment which defines his character in the film. So that is how I look into it actually. Okay. Now I'm going to massacre the actor's name because you just told me, but Karu Kadayan. Karut Kadayan. Kadayan, sorry. How did you develop that character, but especially that manner of walk through the desert? That walk was a walk of purpose, like a tank. He was marching. I said he marched like a soldier. So how did y'all come up with that one? That character, and like I said, that walk, that pace. Yeah. அதான் அந்த கேரக்டர் எப்படி டிசைன் பண்ணீங்க, அந்த கேரக்டரோட பாடி லாங்குவேஜஸ், வாக் எல்லாத்தையும் என்ன எப்படி கொண்டு வந்தீங்க அந்த இதுல?
இல்ல அதான் என் தங்கச்சி வீட்டுக்காரங்க, அந்த தங்கச்சி என்னோட ஃபேமிலில இருந்து இந்த ஸ்டோரி இன்ஸ்பயர் ஆனனால, இப்ப என் தங்கச்சி வீட்டுக்காரன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னா, லோடு மேனா மார்க்கெட்ல வேலை செய்றான். அவன் ரியலாவே நடக்கிறது இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு மாதிரி நடந்துகிட்டே இப்படி இது பண்ணிட்டே இருப்பான். அவன் பேச்சு, அவனோட பேச்சு, மேனரிசம் எல்லாம் அவன்கிட்ட இருந்து ஆட்டே போட்டதுதான். சோ அதுதான் அவனை வந்து அவனவே ரிசம்பிளன்ஸ் பண்ணி அவனவே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நிக்க வச்சு அவன் வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து சண்டை போட்டா இப்படி சண்டை போட்டான், எல்லாம் முன்ன என்ன வார்த்தை பேசினா, அதெல்லாம் வந்து அவனை நிக்க வச்சு பார்க்கணுன்றதுக்காக டோட்டல் அவன்கிட்ட இருந்து அந்த கேரக்டர், அந்த பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே அவன்கிட்ட இருந்து பண்ணதான். லோட் மேன் வந்து இந்த மூடை தூக்கி தூக்கி அவங்க அப்படிதான் வந்து ஒரு மாதிரி இப்படி நடப்பாங்க. ஸோ அத நம்ம கருத்தனேட்ட வந்து ஒரு டைம் சொன்னதே அவர் அப்படியே கேட்ச் பண்ணி அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. Okay. Okay. I mean, like we missed out to mention that this script is actually inspired from his real life. His sister was sent away by her husband, and she walked for about 15 odd kilometers with a 2-year-old kid in her arms, and came home in a hot sun. That particular incident actually inspired him to write this story. So, to take revenge on his sister's husband, he wrote the script wherein that husband character, the father character, walks 15 kilometers, to their village. So that is what actually was an inspiration to write the script, and that character is also an inspiration of his brother-in-law, who was working as a loadman, wherein the loadman, after lifting heavy weights on their shoulders, on their back, their walk is always, like the one, the way in which the father character walks throughout the film, right? So that is how these loadmen have a walking style. So he had observed that quite regularly, and the way in which his brother-in-law came and fought in their house. So all these incidents were actually inspiring, were an inspiration for him to bring it into the script. So he got in the body language of his brother-in-law and several other loadmen where he went and observed for quite some time, and he brought that walk into the father character when he narrated that walking style to him. And also he explained about the rage of the character. As you see the film, the rage of the character tones down, and it could be clearly visible through his walk also. Right. When he initially starts his walk, it would be like very aggressive and it would be like very fast. As it goes by, the walk subsides, like it slowly tones down, and towards the end, it just calms down a bit. The walk actually slows down a bit. So he actually had that in the script, and Kartharian was able to grasp it so well, and he also went and observed how the loadman walked, and he tried to do the loading and stuff, and he tried to like resemble, adapt to how they walk, and he just pulled it off quite with ease in the show during the shoot. So that the credit to he hurt his toe. I saw he hurt the toe, and when the I guess the cobra went across his path and everything. So yeah. that journey. But okay, yeah, but that walk, tell them I've seen soldiers that didn't walk with so much determination. That was a great walk. Okay, so this takes place in one afternoon, and it's a journey, and it's about a relationship between a father and a son. And I noticed the son always kept distance between themselves, like a safe distance. Now, was that in the script, or I mean, obviously that was in the script, but is that part of the story? For example, has that always been the relationship, or like is that on that particular day, that particular journey? ஓகே. இந்த என்டையர் ஜேர்னில இந்த அப்பாவும் பையனும் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வராங்க. இந்த கதையே வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அ ஃபாதர் அண்ட் அ சன்ன்ற மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் அந்த பையன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியை மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கான் அவங்க அப்பா கிட்ட. இது ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்ததா? அது ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்தது. பட் இது வந்து எதுக்கா அப்படி பண்ணீங்க? அப்புறம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி நீங்க கொஞ்சம், இந்த ஜேர்னியும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அதான் வந்து என்னன்னா, இது ஒரு பக்கத்துல போகக்கூடாது மட்டும் நாங்க முடிவு பண்ணியிருந்தோம். நான் வந்து ஆக்சுவலா வந்து இந்த அந்த இது மீட்டர் என்ன டேப், அந்த டேப் வச்சுலாம் அளந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல தான் நீ மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னது.
அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு விட்னஸா தான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான்ல. ஸோ வந்து இவன் எட்ட இருந்து அவன் அப்பனை ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். அது மீன் வந்து ஸ்டோரியா அது பார்க்கும்போது கன்வே ஆனாலும் இது பர்சனலா நம்மளுக்கு தோணும்ல, நம்மளுக்கு ஒரு ஆசையா இருக்கும்ல, அங்க அங்க தங்கச்சி வீட்டுக்காரனை நடக்க வைக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்கு அவன் அவன் கிட்டக்க போயிட்டானா அவங்க அப்பா நடந்து போறதோ அவனுக்கு டென்ஷன் ஆகுறதோ அதெல்லாம் அவன் பார்க்கவே முடியாது. டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து அவன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். நீ நடந்து போறான் நடந்து போறான் நடந்து போறான். இவன் ஜாலியா மரத்தையும் மலைகளையும் பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே கேஷுவலா நடந்து வந்துகிட்டு இருப்பான். ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். அப்ப கிட்டக்க நெருங்கிட்டா என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு என்னமோ அவனும் இவனும் ஏதோ க்ளோஸ் ஆயிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. அவன் கொஞ்சம் அவன் புரிய வைக்க தான் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்றதா இருந்துச்சு. இந்த ஜானில வந்து அதுதான் அந்த இதை தான் நம்ம சொல்ல வந்தோம். சரி, ஓகே, அவ்வளவுதான். இதுக்கு என்ன சொல்றது தெரியல. While writing the script itself, he decided that the kid and the father has to have maintain a distance between them. And it also resembles the relationship, as you told. The closeness of the relationship is determined by the distance between these two. So that is how he wrote. And also, the kid character is actually taking a revenge on him by making him walk. And by letting him walk in the front, he's admiring the way, he's struggling, or he's undergoing that wrath of the sun and the sweat. He's just loving it, and though he doesn't emote much except for one sequence where he emotes it after playing with the mirror. He emotes the happiness that's deep inside him. So like he actually enjoys the way he's struggling, and he's just furious. He's enjoying the walk, and in his own way he's taking revenge on his father. So that is what he decided. And he while shooting also, like he made sure that he had a tape in hand, and they kept measuring the distance as to this is the exact distance that you have to maintain. And if you see, like, the distance would be like uniform, and it gradually reduces. And the point where the kid crosses the father is through a teacher who takes him. The teacher who's with her husband, they go in a bike, a moped, and that is the moment he crosses him, and then he waits for his father. Yeah, he waits, exactly. Yeah, he waits for his father at the outskirts of his village. Yeah. And while he was waiting, he would have written down the name of his father also on that rock that was there. So I hope like you had noticed it. On the rock, he would have initially written only 3 names: the name of his mother, his name, and his sister's name. And by that would have been shown in the initial stages. But then towards the end of the film, like, he had written the name of his father as well, believing that like this would teach him a lesson to cut down his anger, to cut down his wrath over the frustration and the irritation over his mother. And he believed that everything would get sorted out. So, but then he responds, he reacts to differently. And this is yet another day for the little boy. So that is how it was picturized.